Good morning, everybody. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So, children, open your English textbook, page number 42. Yes, in the last class, we have learned about swing. Yes, children. So, who writes poem for us? Yes, poet writes poem for us. Yes. So, children, so tell me, have you ever gone a park? Of course, yes. So now think about that park, and now you can think about the things which you have seen in the park, like slippery slides, swings, yes, then seesaw, yes. So children, in the last class we have learned the first stanza, yes. So children, let's continue this poem. So before moving to the poem, let's learn some new words and its meaning, okay. So here children, the first one is pleasant test. Take your pencil and write down the meaning of these new words. Pleasant test. Pleasant test andre enu? Pleasant test andre enu children? Pleasant test andre atyanta santoshadayak. Pleasant test andre enu? Pleasant test andre atyanta santoshadayak. Okay, write down once again. I am repeating. Okay, I will repeat. See here. Pleasant test. Pleasant. Pleasant test. Pleasant. Pleasant test. Meaning atyant santoshdayak. Atyant santoshdayak. Okay. So now children, what is mean by wide? WIDE. Yes, wide. What is mean by wide? Wide andre agala. Okay, wide andre enu? Wide andre agal. Then what is mean by cattle? CATTLE. Cattle. Cattle andre enu? Cattle andre januaru. Okay, januaru. Okay, cattle andre enu? Cattle andre januaru. Okay, and countryside. Countryside andre enu? Countryside andre ಗ್ರಾಮಾಂತರ. Okay, countryside andre enu? Countryside andre ಗ್ರಾಮಾಂತರ. Then what is mean by roof? Roof andre? Roof meaning ಛಾವಣಿ. Okay, roof andre enu? Roof andre ಛಾವಣಿ. Then flying. Flying andre enu? Flying andre ಹಾರುವ. FLYING. Flying andre enu? Flying andre ಹಾರುವ. Air. Air andre enu? Air andre ಗಾಡಿ. Air andre enu? Air andre ಗಾಡಿ. Down. Down andre enu? Down andre ಕೆಳಗೆ. ಕೆಳಗೆ. Okay, so pleasant test andre ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ. Wide andre ಅಗಲ್. Cattle andre ಜಾನುವಾರು. Countryside andre ಗ್ರಾಮಾಂತರ. Roof andre ಛಾವಣಿ. Flying andre ಹಾರುವ. Air andre ಗಾಡಿ. Down andre ಕೆಳಗೆ. Understood? So here children, let's read this poem. Okay, put your finger on the line where I am reading. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I don't think it is the pleasantest thing ever a child can do. So children, here a poet, Robert Louis Stevenson. Who is poet of this poem? Robert Louis Stevenson. Okay, so here Robert Louis Stevenson is saying that how do you like to go up in a swing, up in the air so blue? I do think it the pleasantest thing ever a child can do. और अनातारू वो क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जब आप झूले पे जब सबसे ऊपर आप जब जाते हो तो इससे बड़ी खुशी की बात या फिर अत्यंत संतोषदायक ಏನೋ ಇರಲ್ಲ. yes, so pleasant test andre ಏನು? Pleasant test andre अत्यंत संतोषदायक. Okay, जब आप झूले पे ऊपर जाते हो आपको ऐसा लगता है कि आप जो ब्लू स्काई है वो से आप क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो. ನೀವು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೈಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀಗೆ ದ ಪೋಯಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ how do you like to go up in a swing, up in the air so blue? So he thinks that it is the pleasantest thing that ever a child can do. Yes,
So children, now come to the second stanza here. So children, in the last class we have discussed the first stanza. Yes, so now come to the second stanza. Up in the air and over the wall, till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the countryside. So children, cattle andre enu? Cattle andre ಜಾನುವಾರು. Okay, cattle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cattle ಅಂದ್ರೆ ಜಾನುವಾರು. So children, then countryside. Countryside ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Countryside ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ. Okay, countryside ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Countryside ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ. So here the poet is telling, up in the air and over the wall till I can see so wide. ನಾ ಯಾವಾಗಲೇ ಜೋಕಾಲಿಯಿಂದ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ರಿವರ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಏನು ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಎಸ್, ಅಪ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಾಲ್ ಟಿಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ವೈಡ್, ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಿಯರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಕ್ಯಾಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾನುವಾರು. ವೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗಲ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಸೊ ಸಿಯ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡುವುದು. up in a air, air andre गाड़ी. ओके, सो हियर चिल्ड्रन, जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं? जब हम झूले पे जब इतने ऊपर जाते हैं तो हमें क्या क्या नज़ारे दिखाई देते हैं? यस, सो बहुत सारे हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, रिवर्स, ट्रीज़, पूरा कंट्री साइड. यस, पूरा एक जो ग्रामांतर है वो हमें क्या करता है? दिखाई देता है. यस, till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. तो हम झूले पे कैसे जाते हैं? एक बार ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? झूलना. झूलना मीन्स कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आना. यस, फिर उससे ऊपर जाना, फिर से नीचे आना. यस, सो here the poet is saying that till I look down on the garden green, down on the roof. Roof means what? Roof means छावनी. Yes, roof andre enu? Roof andre छावनी. Yes, up in the air I go flying again, up in the air and down. Yes, here the poet is telling, he is sharing that, yes, swing when till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. So here the speaker is saying, यस, कि वो जैसे ही ऊपर जाता है फिर उसको नीचे की क्या? ग्रीन ग्रीन गार्डन, ग्रीन क्या दिखाई देती है? यस, ग्रीन घास दिखाई देती है. यस, सो ब्राउन ब्राउन. फिर से वो ऊपर जाता है, फिर उसको क्या दिखता है? वो सब नज़ारे दिखते हैं. फिर जब वो नीचे आता है तब उसको हरी भरी घास दिखाई देती है. Yes, children. So here the poet is telling that I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air and go flying again, up in the air and down. Yes. So children, flying andre enu? Flying andre haruva. This is very beautiful poem. Yes, about a swing. Yes, think of the time, children, when you enjoy yourself on a swing. ಎಸ್, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜೋಕಾಡೆ ಆಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್. ಎಸ್, enjoy yourself up on swing. Yes, so when you go up on a swing you enjoy most. Yes, because you can able to see the cattle, the rivers, the banks and countryside. Yes, everything, and you feel like that I'm touching the sky. Yes, so children, here the poet is telling all these things. Yes, so this is a very beautiful poem. I hope you getting my point. Yes, children. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಾತದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಪೋಯಮ್ ಯಾರು ಬರ್ದಾರು? ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್ ಅವರು ಬರ್ದಾರು. ಇದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರು? ಎಸ್, वो क्या कर रहे हैं? जब एक बच्चा जब सबसे ऊपर जब झूले पे झूलता है, जब वो सबसे ऊपर जाता है तब उसको सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती होगी. यस, उससे ज़्यादा उसको खुशी कहीं नहीं मिलेगी. यस, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ಲೀಸೆಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ. ವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಗಲ. ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾನುವಾರು. ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ರೂಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಛಾವಣಿ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಾರುವ. ಏರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ. ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, now I will read this poem. Listen to me carefully.
How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. Yes, children? So the poem is completed here. Okay. So children, in the next class we will discuss the question answers. Okay. So children, till then what you have to do? You have to write the difficult words and its meaning. Yes. And read this poem 5 times and write this poem 2 times. Okay. Thank you. Bye bye. The next children we will continue in our next class. Okay. I hope you getting my point. I hope you understood this poem, children. Yes. Okay. Bye bye.